Cost statement is a statement that explains the quotation. We first talk on quotation. So let's say cost statement. So we need to establish the quotation itself and other related cases. So first of all, we are going to consider about the factory where goods are processed. Where goods are processed. We call it work in progress. This is a factory. And then we're going to consider about the finished goods. This is a warehouse for goods which has been processed. Then we are expecting to have a customer here. So selling, and then we are expecting to have raw materials, inputs to the factory, raw materials, and we have a supplier of materials. So from cost itself, we have two types of cost. By then, we have direct cost and indirect cost. So when we talk about cost in anything, we have direct cost, and indirect cost. That is very simple to get in. The direct cost is called the prime cost. It's called prime cost. That is the direct cost. And the indirect cost is called the overhead. That is very important. Now the prime cost contain the following costs themselves. Number one, we have direct material. Direct material. Then we have direct labor. Then we have direct expense. That is in a view of prime cost. The indirect cost. The indirect cost contain of course, it is apportioned on two. The indirect cost is apportioned on two. On this overhead, there are two categories also. The first category is manufacturing overhead. Manufacturing overheads. Number two is non-manufacturing overheads. That's where we have those indirect costs in other cases. So we have manufacturing overheads and non-manufacturing overheads. When you pull on manufacturing overheads, here, again here, in manufacturing overheads, you have indirect material. So we'll be talking about indirect material. We have indirect
labor, we have indirect expense. These are the three main agenda. When you talk about non-manufacturing, we have administration, and then we have transport, we have selling expense, we have advertisements. Those are indirect non-manufacturing. Those are what we call indirect non-manufacturing. So, you see the way it works, cost statement. How much does it take to produce something in order to have the statement itself? So, if I want now to write the summary, the cost statement will have a summarized issues. So, cost statement, it will be summarized as follows. Number one, we will have the prime cost. You see, the components of prime cost. Number two, you will have factory overhead. Factory overheads. Having that, you have a certain round total here. You see, from factory overhead, you adjust for some of the cases, adjust WIP. Adjust work in progress by adding, you add closing less opening. You get something here, that adjustment. Then from there, you have the so-called factory cost. Adjust work in progress, inaitwa WIP. So you take closing WIP minus opening WIP. Then the difference is being adjusted there. When you add it, the so-called factory cost is here. So somebody can tell you compute the factory cost. Do you see? So from factory cost, you add non-manufacturing overhead. Non-manufacturing overheads. This one includes what? Transport. Includes administration. Include other selling costs. Once you add these in total, matangazo na yenyewe inakuwepo, ziko yenye imeweka tu summary chache. Adding here, we have total cost. So the total cost works in here. Total cost itakaa hapa. Gharama zote za products. You get there. So lastly, you add the profit. When you add the profit, it's easy to have selling price, which is the quotation. Selling price is here, mental at the end.
So cost statement na kai, na kinachosumbua kwenye uelewa wa financial statement ni hiki kinachokuambia. Kwa ukisikia CPA inasumbua ni kuelewa gharama unazifanyaje. Sasa nimechambua hivyo. Sasa angalia swali hili. Angalia swali hili hapa. Tuseme this is question number 1. Hili swali la board. Litoa kwenye foundation na you have to respond on it. Taona anavyofanya. Anasemaje? The following information was obtained from account of TBL. Yes. Hili swali halione? Ngoja. Tulikuze. Siri itakuwaje tukilikuza hapa? Tufanye hivi. Naona hapo? Ngoja nitalikuza zaidi hapo. Hapo. The following information was obtained from the account of TBL at the end of 30 December 2012 in respect to production of Safari. Umepewa nini? Direct material. Umepewa nini? Direct labor. Umepewa nini? Direct expenses. Umepewa nini? Indirect factory cost. Sasa hapa ngoja nione hapa namna kufanya. Kitu hapa. Yes, hapo imekaa sawa, si ndio? Kwa hiyo this is how it happened. And from here we can have this setting here. These are the information. Kwa tuna nini hapo? Tuna hizo data. Kuna direct material, kuna direct labor, kuna direct expense, kuna indirect factory cost, kuna administration cost, kuna distribution cost, kuna selling expense. Muona hivi? Haya. Then anasema the following are additional information. Ya kwanza anasema during the year the prime cost will increase by 15%. Mega sawa? Hizi ni additional information. Number 1. Prime cost itaongezeka kwa asilimia ngapi? Alafu anasemaje? Sum up. Indirect factory cost will fall by 10%. Yes. Yes. Alafu administration cost, distribution cost and selling expense will each fall by 5%. Mekaa pasa hapo. Ukija hapa note number 3. Anasema administration cost sawa, distribution cost and selling cost will each fall by how many? 5%. Sasa hizi ukizitizama ukienda namba ngapi hiyo? Namba ngapi? Namba 4. Anasema the company expect to make a profit of how many? 20% on cost. Si ndio? Haya. Cha kwanza anasema prepare. Amesemaje number 1? Of what? Hiyo hapa. And show the following. Ya kwanza anataka prime cost. Ya pili anataka
total cost of production. Ya tatu nataka selling price of a product. Hizi ndio amekwambia utengeneze. Max ngapi? 20. Sasa hapa rafiki yangu, sikize kwa makini sana. Hii kapa is very important for you. So let's see the solution so far. Moja, lazima uende kwenye black box. This one here. This is factory. When I say factory, it is a place where goods are being processed so far. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa finished goods. And then kuna nini? Raw material. Kwa kuna work in progress, kuna hizo flow, kuna hizo flow, kuna hizo flow, kuna customer. So kuna hii body, this body here. Sasa utaanza na prime cost. Amesema part 1, part A. Ni nini? Prime cost. Sasa prime cost kuna direct material. Kuna nini? Tafuna nini? Direct expense. Kienda kwenye nani hapo? Kienda kwenye situation pale, direct material ni ngapi? Direct labor alafu nyingine 35. Kwa unakuja kwenye swali hapa. So you have 100 and then you have 80 and then you have 35. Total ni ngapi? Prime cost ni 215 milioni, si ndio? Sasa swali linasemaje? Linasema prime cost will increase by how many? 15%. Mbona hiyo? Asa during the year prime cost will increase by how many? 15%. Haya. Kwa hiyo unaandika hicho. Hiyo ndio cha msingi nataka nikuonyeshe hapo. Unakuja hapa. Prime cost ni ngapi? Unasema prime cost it is 215. Sasa increase ni ngapi? Ni 15. Unasema 15% mara 215, si ndio? What is that one? 322. Haiwezekani. 15% ya hiyo nipe. Milioni 32. Milioni 32 jumlisha sasa. Unapata ngapi kujumlisha hapo? Unapata milioni 247. 247. 250. Hiyo ndo swali la part A.
Unaona? Anakuja part B, tafuta overheads. Sasa kwenye overheads tumeona pale overheads ndio hizo factory cost. Hizo ni factory cost. Kwa maana ukija part B overhead hajataji, itakiwa aseme production overheads. So part B anasema overheads. Unakumbuka semaje overheads? Overheads tulisema nini? Ni indirect material alafu kuna indirect labor na indirect expense. Tumepewa hizo hatujapewa, isipokuwa tumepewa total. Inaitwaje total? Jina la kienyeji ambalo amelipa hapa anaziita indirect factory cost. Ameipa yani indirect factory cost. Tumepewa. Unaziona hizo? Ni kiasi gani? Milioni 55. Manake hizi tulipewa kwenye swali. Sasa indirect factory cost ambazo tayari tunazo, we can compute them. Indirect factory cost tunazo. Sasa na ngapi? Milioni 55. Sasa swali lilopo pale linasema this cost will thus increase, will fall, sorry, by how many? Will fall by 10%. Kwa hiyo sasa wewe unaanza kufanya working kwamba indirect cost sawa sana 55. Sasa fall sio increase, hiyo ni fall. Fall on 10% ya 55. Unapata ngapi? Utapata ngapi? Kwa revised unatoa pale, utakuwa na indirect cost. Ukitoa unapata ngapi? Milioni 49,500,000. Ukitoa pale 49,500,000. So tumefanya indirect cost. So inabaki nini? Imebaki hiyo ni overhead, si ndio? Sasa anataka total cost of production. Ile ni statement yote ile. Sasa ile ina tatizo lake. Kwanza kuna administration cost, ile nani factory overheads. Hizi ni factory overheads. So let's see. Hizi sasa overhead, hizi ni factory overheads. Twende nani factory overheads. None factory overheads. Pale ametupa nini na nini? Pale tumepewa administration, distribution na selling. Ziko tatu nani? Haya, kuna administration, kuna distribution na nini?
na selling. Haya, tunaanza administration. Nimetoa na nile pale, ngoja. So we have administration. Alafu na nini hii ngapi? Ilikuwa 30 25, si ndio? Haya, 30 alafu ngapi? 25. Jumla 85. Sasa anasemaje zinaongezeka, zinafanyaje hizi? Zinapanda au zinaongezeka? Zinafanyaje? Zina fall. Kwa hiyo zina fall by how many? 5%. Si ndio? Kwa hiyo baada ya kucompute unasema fall ni ngapi ili tupate revised. Kwa nani factor overheads ni 85. Sasa fall is by 5% times 85. Unapata ngapi? Unapata ngapi ya fall? Fall na 42. Milioni 4,250. 5%. Milioni 4,250. Haya, ukitoa hapo manake zinashuka. Unapata ngapi? Sawa hapo. Sawa. Sasa tumemaliza ile zoezi letu. Sasa ya mwisho inasemaje? Tafuta nini? Mwisho nasema tafuta nini? Tafuta total cost of product alafu na selling price of the product. Sasa hapa ni rahisi kwa sababu we had all of this information. Utaanza tuna prime cost. Nakumbuka? Kwa hapa sasa you write cost statement. Cha kwanza kuna direct prime cost ambayo direct material. Direct cost naita direct cost ambayo ndo prime cost. Ilikuwa ni ngapi? Tulio compute. Baada ya kurevise 250, si ndio? Tunakuja factory overhead. Tulio revise ilikuwa ni ngapi? 49,500. Jumlisha hizo.
Unapata 1,296,750. Sawa. Sasa hizo ni factory overheads. Kuna kipengele cha adjustment. Tunaita adjust. Unatafuta opening WIP. Ilikuwepo? Sorry, closing WIP. Sema add closing WIP. Less opening WIP. Tunazo hizo. Hapa ilikuwa 0, hapa ilikuwa 0, si ndio? Kwa hiyo hapa adjustment ni ngapi? Ni 0. Kwa hiyo factory cost itakuwa ngapi? Itakuwa yoyo 296,000, 700,000 na ngapi? 50. Kwa sababu kwa adjustment nothing there. Sasa you go for non factory overheads. Tulipata ngapi unakumbuka? Zero adjustment. Ilikuwa ni 30 jumlisha 30 jumlisha 25. Unatoa kwa ile inakuwa 80 na 750. Naikumbuka hiyo? Mwisho ndio tulipata hizo. Baada ya kuadjust. Jumlisha hizo sasa. Total cost ndio hiyo. Ngapi? You add these two. Unapata ngapi? 377,500. Haya, ukitaka kuuza anasema markup ni ngapi? Yaani faida. Anasema ngapi faida? Profit ni asilimia ngapi? Anasema ni 20 ya cost. Kuanzisha ya cost 37,500. Unapata ngapi hiyo? Unapata 75,500. 75,500. Hii ndio cost, ndio? Maana selling price is now easy to get. What's the selling price? Unapata 453. 453. Basi 453. Hapa ndo swali limeisha. Sasa haya ni maswali yanavyoulizwa. Swali limefanyaje hapo? Limeisha. Sasa swali kama hili linaweza kuulizwa, libadilishe uone. Kwa maswali kama haya yanaulizwa sana, sio tu kwenye hapa tulipo, lakini kwenye level yote ya CPA. Hizi ni techniques za manufacturing account ambazo nataka uzifanye. Kwa niweke vizuri hapa uone kama hilo nabadilisha kitu fulani. Alafu nitakueleza. Kwa mfano hapa nikibadilisha hapa make 24 nikiandika hapa 25% profit on selling price. Swali inakuwa ni lingine. Maana kitu
Nikiweka tu on selling price, swali linakuwa ni lingine. Ngoja nibadilishe kidogo na hili liwe tofauti ili uone dimensions za swali linavyokuwa. Na hapa tutaweka 90 ili ulifanye. So this is question number 2. Nimeweka selling price. Sasa the same question naweza kuliandika nikasema the profit is perhaps, hapa kwenye profit nikasema labda ni 40, say 30% on, baada ya selling price niandike on prime cost. Manake unachukua faida ni 30% ya nini? Ya prime cost. Umekaa sawa? Umekaa vizuri? Then this problem is also different from others. So nataka ukafanyie hii hapa. This is 40. Number 2, number 3. This is prime cost. Now I'm going to prime cost. Nataka ikae vizuri. Hapa nitakufanya 150. So you had this. Hapa will each increase. I'm getting this one. Hapa baada ya kusema imefall, nasema imevaje? Ime increase. Kwa hiyo you have these different cases. Ukinotice hapa tayari naweza kutoa kesi nyingine kama hii nikasema profit is 30% on factory overhead. Kumbuka there are 2 overhead. Kuna factory overheads, non-factory overheads. Kwa hiyo these are the problems I wanted you to copy in. And this one is number 4. Hiyo number 4. This one I'll make it 20. And this one would be 10 or 18. At least to make read of this information. Yes. So hizi ukishajifunza inakuwa rahisi. And then kuna haya ya chini. Kwa 4 namba 4, then kuna namba 5 kwa hapa. Yanalingana ni yale yale. And then kuna namba ngapi? Namba 6. Yale yale. Namba 6. Kwa hiyo kuna A, prime cost, total cost na selling price. Kisolve hapa sasa umekomaa katika masuala ya nini? Ya uhasibu. Hapa ameweka WIP. Pale mwanzo WIP haikuwepo. Hapa ipo, manake opening minus closing unaipata hapa. Sababu ipo. Anakuprintia hii document. Nakuprintia ufanye. Nakuprintia hii ufanye. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Unaenda kuja nayo kesho. Nataka nakuwekea hapa ili ni print ufanye ulete kesho asubuhi. Hii ya 6 ya 8. Ndio maana napenda nikupe data alafu upate. Nataka ukomae kwenye mambo ya nani haya. Kishajua haya maswali utakuwa na uwezo wa kujibu vitu ambavyo vinajitokeza. Sasa kwa mfano conversion cost. Conversion cost ni nini? Ni component ya labor na overhead. Ni total cost of
labor and what? Overhead. Tunaita conversion cost. So conversion cost is the total cost of labor plus overheads. Ndio wanaziita conversion cost. I'll talk somewhere. Kwa hiyo najaribu kucheck zile ambazo tumedeal nao saa hizi zimeisha. Kwa nataka nikuprint hizo tu ili ufanye alafu lete. Utaona unakomaa. Unapata fact, unaendelea, unacheck zile techniques, you solve them easily, and then you find out. Yes, naanzia hapa. Kwa hizi naziondoa kwa sababu hatuja discuss. Kwa hiyo pia usikize video ya over na under absorption. About I discuss. So I'm going to print it for you so that ni video tu imejitegemea, lakini over na under absorption ipo kwenye margin. Tulisha discuss, tulisha soma inavyopatikana, lakini nitaka uka solve, uisikilize maswali yake. Hii nikianza kufanya maswali utakuwa unaelewa.